Kuna swali ambalo Yesu aliwauliza wanafunzi wake kipindi kile alipokuwa hapa duniani mara ya kwanza. Swali ambalo wanafunzi wake hawakulijibu. Hawakulijibu kwa sababu halikuwahusu. Liliwahusu wanafunzi wa Yesu wa kipindi kile ambapo angekuwa karibu kurudi. Wanafunzi wa Yesu kipindi hiki ambao ni mimi na wewe tunaoishi wakati ambapo yeye yuko karibu kurudi. Hili swali ni swali la muhimu sana. Tutalisoma sasa hivi, tulijibu, na zaidi ya hayo nitakuonyesha mambo ya unabii ya ajabu ambayo yametimia, yanayoonyesha ya kwamba Yesu wetu yuko karibu kurudi. Tuombe. Baba yetu aliye mbinguni, wakati huu ni wako. Utufunulie yaliyo mapenzi yako tuyaelewe na tujitayarishe, na pia tuwasaidie wenzetu kuyatambua haya na wao wajitayarishe kwa umoja, tukulaki katika jina la Yesu. Amina. Swali hilo linapatikana katika kitabu cha Luka 18 na mstari wa 8. Yesu alisema, lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Alipotazama mbele karibu na wakati wa kurudi kwake ambao ndio wakati huu, Yesu aliona shida fulani ambayo wanafunzi wake hawakuiona. Sisi ndio tunaiona kwa sasa. Maana anauliza ya kwamba, je, Mwana wa Adamu atakapokuja, atakaporudi, ataikuta imani duniani? Imani ya Yesu, imani safi, imani ya kweli, imani ambayo ndio imani ile inayoitwa the faith of Jesus, ataikuta duniani? Kuna vita kuu ambayo inaendelea, na aliona ya kwamba hii vita kuu ambayo inaletwa na muovu Shetani ni ya kumaliza imani ya Yesu kutoka kwa ulimwengu. Ni ya kumaliza wote wenye imani ya Yesu, hataki kuwaona. Neno la Mungu linashuhudia likisema katika kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 12, anasema ya kwamba kuna vita. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Yohana katika kipindi kile alipokuwa kwenye kisiwa cha Patimo, alionyeshwa Shetani akishuka akiwa na hasira kubwa sana. Hasira kwa sababu alikuwa ameshindwa kwenye azimio lake la kuwa kama Mungu, na akafukuzwa kutoka mbinguni, akafukuzwa kutoka kwenye kile cheo chake alichokuwa nacho mbinguni. Alipotupwa kutoka mbinguni na akashindwa pale msalabani, Shetani ana hasira kubwa, na alionekana mwenye hasira hasa kipindi hiki cha mwisho. Kwa nini? Maandiko yanasema kwa sababu muda wake ni mchache. Kwa hivyo Shetani anapoona ya kwamba muda wake wa kufanya kazi ya kuwadanganya watu wamuasi Mungu na wadumu katika dhambi, katika kufunja amri za Mungu, muda wake wa kumpiga Yesu vita na kuangamiza imani safi kutoka kwa ulimwengu ni mchache mno. Na anapoona ya kwamba huu muda wake ni mchache, anafanya vita kali na watakatifu wa Mungu. Neno linasema katika kitabu cha Petro ya kwamba Shetani ana hasira kama simba angurumaye akitafuta mtu ammeze. Huyu simba ambaye Petro anamtaja sio simba mwenye njaa, bali simba mwenye hasira. Anasema katika Petro wa kwanza 5 na mstari wa 8 na 9, anasema muwe na kiasi na kukesha, maana adui yenu ibilisi huzunguka kama simba angurumaye akitafuta mtu ili apate kummeza. Mpigeni mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kwamba mateso kama hayo yanawapata ndugu zenu pote duniani. Kwa hivyo Petro anasema ya kwamba mpinge Shetani mkiwa thabiti katika imani, kwa sababu Shetani amekuja akiwa na hasira, akizunguka kama simba mwenye hasira, ananguruma akitafuta mtu ammeze,
kutafuta mtu ammalize, akiwatesa watoto wa Mungu ambao wana imani. Ndio maana Petro anasisitiza akisema, msimame mkiwa thabiti katika imani na mpinge na mtamshinda. Lengo la shetani ni kuangamiza imani safi kutoka katika ulimwengu. Lakini neno limesema tusimame imara. Shetani ni kama simba mwenye hasira. Anataka ammeze mtu. Ndiye huyo simba mwenye hasira, sio simba mwenye njaa, bali mwenye hasira. Maana shetani ni ana hasira sana na watakatifu wa Mungu. Anataka amalize imani safi kutoka katika ulimwengu. Wale ambao shetani ana hasira nao ni wale ambao ni wateule wa Mungu, ambao wameshika imani ya Yesu, waaminifu wa Yesu, wanafunzi wa Yesu katika kipindi hiki cha mwisho. Hawa ndio Mungu anataka athibitishie na audhihirishie ulimwengu kupitia kwao ya kwamba imani ya Yesu inaweza ikatunzwa na inaweza ikamsimamisha mtu mpaka awe mkamilifu, awe mtakatifu vile Mungu anavyotaka. Wawe na tabia ya Yesu ya utakatifu na haki isiyobadilika. Kumbuka neno linasema ya kwamba shetani alitenda dhambi tangu mwanzo. Dhambi ni nini? Dhambi ni kuasi sheria za Mungu. Dhambi ni kuvunja sheria za Mungu. Dhambi ni kuishi bila kutii amri za Mungu. Hiyo ndio dhambi. Kwa hivyo shetani tangu mwanzo, Biblia inaposema ya kwamba yeye alitenda dhambi tangu mwanzo, ina maana ya kwamba alikuwa na vita na amri za Mungu tangu pale mwanzo. Hataki kuona amri za Mungu na hataki ulimwengu uweze kuzitii amri za Mungu. Neno linasema ya kwamba anapofanya vita katika kipindi hiki, anapoona ya kwamba siku zake zinaisha, anapofanya vita, anafanya vita na wale ambao wanatii amri za Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 17 anasema, kisha lile joka likapatwa na hasira kali kwa ajili ya huyo mwanamke, na likaondoka ili kupigana vita na watoto waliosalia wa huyo mwanamke, yaani wale wanaozitii amri za Mungu na kuushika ushuhuda wa Yesu. Wale wanaoitwa wazao waliosalia wa huyo mwanamke, ama the remnant of her seed, watoto waliosalia wa uzao wa huyo mwanamke, ni wale ambao wanaitwa wanafunzi wa Yesu. Maana Yesu ndiye uzao wa huyo mwanamke. Sasa waliosalia wa uzao wa huyo mwanamke ni waaminifu wa Yesu wanaoshika amri za Mungu. Katika kipindi hiki cha mwisho tunaona ulimwengu ukiwa katika harakati kubwa wa kuvunja amri za Mungu. Na kanisa la Wasabato, kanisa la Seventh Day Adventist, ndilo kanisa la pekee ambalo linafundisha imani ya Yesu na uhusiano wake na amri za Mungu. Dunia nyingine, hata wahubiri wanafundisha ya kwamba amri za Mungu hazipo na hazifanyi kazi. Kwa hivyo wanamsaidia shetani katika kazi ya kupiga vita sheria za Mungu. Wanapohubiri ya kwamba sheria hazipo, kanisa la Wasabato linafundisha ya kwamba amri za Mungu zinasimama na hazijabadilika vile ambavyo Biblia inafundisha. Na pia Wasabato wanamwamini Yesu, wana imani ya Yesu na wanatii amri za Mungu. Wao tu ndio wanajua uhusiano kati ya amri za Mungu na imani ya Yesu, uhusiano kati ya Injili na amri za Mungu, maana ya wokovu kuhusiana na imani ya Yesu na amri za Mungu. Wasabato wana Injili kamili kulingana na Biblia inavyofundisha. Neno linasema ya kwamba wakati ambao wengine wanashirikiana na shetani katika kupomoa amri za Mungu, watakatifu wa Mungu katika kipindi hiki wanazitii amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu, ambayo ni roho ya unabii. Na Wasabato wana roho ya unabii ambayo imeelekezwa kulingana na maandiko matakatifu. Lile swali aliloliuliza Yesu ya kwamba, je, mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani, limejibiwa katika kitabu cha Ufunuo 14 na mstari wa 12. Pale inasema ya kwamba Mungu ana watoto katika kipindi hiki cha mwisho, kipindi cha uasi, watu kushirikiana na shetani katika kuvunja amri za Mungu. Ana watoto ambao wanashika amri za Mungu zote na wanashika imani ya Yesu. Kwa hivyo jibu ni kwamba ndiyo,
mwana wa Adamu atakapokuja, vile ambavyo yuko karibu kurudi katika kipindi hiki, atakuta watu ambao amewatayarisha na wako sasa hivi, ambao wanashika amri zote za Mungu na wanashika imani ya Yesu. Ufunuo 14 na mstari wa 12 inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wasishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hii ndiyo sasa imani ya Wasabato, kwa sababu wanashika amri za Mungu zote 10, Sabato ikiwa amri ya 4 katika zile amri 10, na wanashika imani ya Yesu. Hawa ndio Mungu anawatayarisha ili wadhihirishie ulimwengu ya kwamba imani ya Yesu inaendana pia na kutunza amri za Mungu. Hawa Wasabato ndio Mungu anawafunulia ukweli wote katika siku hizi za mwisho. Ndio maana mambo ambayo Wasabato wanayaelewa, ulimwengu hauelewi. Hata ulimwengu wa Kikristo hauelewi mambo mengine ambayo Wasabato wanaelewa. Maana Mungu amewafunulia Wasabato mambo mengi zaidi. Na ukitaka kuyaelewa mambo ya Wasabato, chinyenyekeshe na umuombe Mungu akufunulie vile ambavyo amewafunulia. Na hakika ni kwamba hawa ndio Mungu anayewatayarisha ili waweze kuonya ulimwengu ya kwamba shetani amekuja na hasira, kwa sababu anataka awafunge watu katika hali ya dhambi, katika hali ya kufunja amri za Mungu, huku wakidhani ya kwamba ni Wakristo. Cha ajabu ni kwamba shetani anataka awafunge watu, na hii vita anaifanya sana kabla Yesu hajasimama na aseme aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu, na aliye mchafu na azidi kuwa mchafu, ikimaanisha ya kwamba itafikia mahali Mungu aseme kufikia hapa, kile ambacho umechagua kitadumu na kitabaki kuwa ndio uamuzi wako wa mwisho katika hatima yako. Kabla ya rehema kufungwa, shetani anataka ahakikishe ya kwamba watu wamefungwa katika dhambi na waweze kupotea. Hapo atakuwa ameshinda vita yake. Lakini anapoangalia, anaona kikundi cha watu ambao wana imani ya Yesu na wameshika amri za Mungu. Hawa ndio anapiga vita, na anatumia walimwengu wale ambao wamemuasi Mungu, ndio anatumia maajenti wake kufanya hii vita. Ndio tunaita vita kuu ya mwisho, vita ambayo shetani anafanya na kanisa ili aweze kuangamiza imani safi kutoka katika dunia. Na Yesu anasema ya kwamba hiyo imani bado itadumu. Mtumishi wa Mungu ambaye alifunuliwa roho ya unabii, Ellen G. White, alionyeshwa ya kwamba shetani ana lengo la kuwafunga watu katika hali ya kutotubu mpaka rehema ifungwe ndipo aweze kushinda. Na hakika ukiangalia kushoto kulia, unaona hakika ya kwamba watu wamefungwa katika hali mbalimbali. Wacha mtumishi wa Mungu aseme katika kitabu cha Desire of Ages, page 636, paragraph 2. Ndio inaitwa kwa Kiswahili Tumaini la Vizazi Vyote. Ni sura ya 69 na aya ya 2 kutoka mwisho. Anasema, the crisis is stealing gradually upon us. Satan sees that his time is short. He has set all his agencies at work that men may be deceived, deluded, occupied and entranced until the day of probation shall be ended and the door of mercy be forever shut. Kwa Kiswahili, hatimaye pambano hili limetunyemelea na kutukabili. Shetani anaona kuwa muda wake ni mchache. Amewaweka maajenti wake wote kazini ili watu wadanganywe, wapotoshwe, wajishughulishe na kazi nyingi na miradi hadi siku ya rehema itakapoisha na mlango wa rehema ufungwe milele. Na katika kitabu cha The Great Controversy ama pambano kuu, The Great Controversy, page 518, paragraph 1, yaani pambano kuu, sura ya 32 aya ya 1, anasema, to hold the people in darkness and impenitence till the Savior's mediation is ended and there is no longer a sacrifice for sin is the object which he seeks to accomplish. Kuwashikilia watu
ili wakae gizani na wasiweze kutupwa hadi maombezi ya Mwokozi Yesu yaishe, na isiwepo tena kafara yoyote kwa dhambi. Ndilo jambo ambalo shetani anatafuta kulitimiza. Hiyo ndio vita kuu ambayo shetani anataka afanya katika kipindi hiki cha mwisho, ya kwamba awashikilie watu katika hali ya udanganyifu mpaka Yesu atoke kwenye chumba cha rehema na kusiwepo kafara tena ya dhambi. Hapo atawaachilia aseme, kwisha nini? Mumeisha kabisa, hakuna sasa wokovu, na atakuwa ameshinda. Hilo ndilo lengo lake. Lakini hata shinda kwa sababu kuna kelele zinazowaamsha watu na kuambia ya kwamba Yesu yuko karibu kurudi, jitayarishe. Na hata sauti yangu nayo imeongezwa kwa hizi sauti zinazosema ya kwamba watu wa Mungu waamke, wajitayarishe, maana vita inaendelea. Na sasa ndipo tunaingia kwenye ile vita kuu kabla ya kufungwa kwa rehema. Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba shetani na maachenti wake wanafanya kazi kisiri, wasitambulike, ili wawashtukie walimwengu na vita kali. Ulimwengu ushtukiwe tu na kupotoshwa na kuangamia kwa uongo na kudanganywa ya kwamba wako sawa kwa kufunja amri za Mungu na wako sawa katika hali ya dhambi, na kumbe wako kwenye upotevu. Anafanya kazi kisiri. Mtumishi wa Mungu alionyeshwa katika kitabu cha Selected Messages book 3 page 414 paragraph 4. We are nearing the most important crisis that has ever come upon the world. If we are not wide awake and watching, it will steal upon us as a thief. Satan is preparing to work through his human agencies in secrecy. Tunakaribia pambano muhimu sana ambalo halijawahi kuupata ulimwengu. Tusipoamka kabisa na kukesha, litatujia kama mwizi. Shetani anajiandaa kufanya kazi kisiri kupitia kwa watu walio maachenti wake. Shetani anajiandaa kufanya kazi na maachenti wake kisiri ili kuleta ili pambano kuu. Na cha ajabu ni kwamba anapofanya kisiri, na watu wa Mungu nao wanafunuliwa kwamba mambo yanaendelea huko na wanatangaza. Ndio maana nimesimama leo hii kukuonyesha ya kwamba hata kama wanafanya kisiri, yanadhihirika, na nitakudhihirishia vile ambavyo yanaonekana. Ndipo ujitayarisha ya kwamba kumbe hii vita inaanza, ili tusimame imara, tutetee imani ya Yesu. Maana Yesu anasema hapa ndipo penye supira, na hapa ndipo penye watu ambao wanashika amri za Mungu na pia wanatunza imani ya Yesu. Tunapoangalia katika ulimwengu, kuna mikakati mingi inafanywa ya kutayarisha ili pambano kuu. Na vile ambavyo nimekuwa nikikuonyesha kwenye haya masomo ni kwamba pambano kuu linahusu ibada kwa Mungu. Shetani anataka aabudiwe. Na pambano litakuwa kati ya kumwabudu Mungu kwa namna ya kushika amri yake ya 4 ya Sabato, au kumwabudu shetani kupitia kwa amri ya kutunza Jumapili ambayo itakuwa ni ya lazima kwa serikali. Wengi wasioelewa wataelewa kwa sababu tunazidi kuwaambia. Ni kwamba hii vita inakaribia. Na shetani anafanya hii mipango kisiri, ndivyo mtumishi wa Mungu ametuonyesha. Lakini kuna namna ambavyo haya mambo yanaonekana na nitakuonyesha. Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo, tunaona kwenye hii vita kuu ambayo ni ya mwisho, Yohana alionyeshwa ya kwamba hawa ni mapepo ama mashetani wanafanya kazi pamoja na wakuu wa dunia ili kuwaunganisha pamoja kumpiga Mungu katika vita ya kumaliza imani duniani. Katika kitabu cha Ufunuo 16 na mstari wa 13 na 14, neno linasema, kisha nikaona roho wachafu watatu waliofanana na viura wakitoka katika kinywa cha lile joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za pepo wachafu zitendazo miujiza, nazo huwaendea wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya tayari kwa ajili ya vita katika siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Yohana alionyeshwa akaona mashetani ama mapepo wakiwatayarisha wakuu wa dunia na viongozi na watu wote wa dunia kupitia kwa mashetani ambayo yanafanya miujiza.
na hii miujiza ni ya kuwadanganya hawa ili waungane na shetani katika kufanya vita kuu. Wanapowakusanya watu, na watu wa Mungu pia inatakikana wajue kwamba hii vita imeanza, na wao wajitayarishe, na wao wakusanye nguvu zao. Watu wa Mungu tuje pamoja katika imani safi, tuachane na sarakasi na mambo ya mizozo na vita kanisani, tuwe na imani safi ili tukapiliana na shetani tukiwa na umoja ule ambao Yesu anataka tuwe nao. Cha ajabu ni kwamba japokuwa shetani anafanya mipango kisiri na anawaendea wafalme na wakuu wa dunia kuwadanganya na kuwakusanya vile anavyowakusanya, tumeonyeshwa ishara ambayo tukiona tujue ya kwamba hii vita inaanza. Hii ishara ikionekana tu mjue ya kwamba hiyo vita imeanza. Hii ni ishara gani? Ndio nataka nikuletee. Hii ishara ukiona tu ujue ya kwamba vita kuu inaanza. Huo wakati ujue haupiti, ni vita kuanza. Ni ishara gani ambayo tumeambiwa kwamba tukiiona tujue ya kwamba vita kuu imeanza? Mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba ili tujue ya kwamba vita kuu ambayo ni ya shetani, na ndio tunaita vita kuu ya alama ya mnyama ama ibada ya lazima ya Jumapili, kwa sababu hiyo ndio vita ya mwisho kabla ya kufungwa kwa rehema, na ndipo rehema ifungwe baada ya ulimwengu kuonywa kwa swala la ibada. Tukiona dalili hii ambayo inakuonyesha tujue ya kwamba hiyo vita imeanza. Anasema tuangalie angani. Tutaona vitimbi angani, kwenye anga zetu. Anasemaje? Anasema kuna matukio ya ajabu ajabu ambayo tutaona kwenye anga hapa juu angani. Hayo matukio anayaita supernatural. Supernatural ni jambo ambalo sio la kawaida, ni jambo kama la kimiujiza. Kwa hivyo tukiona hapa angani mambo ya miujiza hivi ambayo ni supernatural, ambayo sio ya kawaida katika hali ya asili ya maumbile, tujue ya kwamba wakati wa vita kuu umeanza. Hiyo ishara ndio nakuletea leo, ndipo hakika uchanganye na zile ishara zingine ambazo nimekuonyesha, na uwe na uhakika ya kwamba kumbe ukweli vita imeanza. Tusome katika kitabu cha Great Controversy page 624 paragraph 1, ambayo ni chapter 39 paragraph 30. Kitabu cha Pambano Kuu mlango wa 39 aya ya 30. Anasema fearful sights of a supernatural character will soon be revealed in the heavens, in token of the power of miracle working demons. The spirits of devils will go forth to the kings of the earth and to the whole world to fasten them in deception, and urge them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. By these agencies, rulers and subjects will be alike deceived. Kutakuwako na matukio ya kutisha yasiyo ya kawaida kule juu angani, yaliyo ishara za uwezo wa mashetani watendao miujiza. Roho za mashetani zitawaendea wafalme wa dunia na wa ulimwengu mzima, kuwashikilia katika udanganyifu na kuwahimiza waungane naye shetani katika vita vyake vya mwisho dhidi ya serikali ya mbinguni. Kupitia kwa hao mapepo, watawala na raia wote watadanganywa kwa usawa. Hiyo ndiyo siri ambayo Mungu ametufunulia, ya kwamba ukitaka ujue wakati ambapo vita kuu inaanza, ambapo alama ya mnyama na sanamu ya mnyama inaanza kazi, wakati ambapo Jumapili ya lazima inataka kuanza kazi, anasema tazama hapa juu angani. Utaona mambo ya kimiujiza, mambo ya ajabu na ya kutisha, ya kuogofya yakifanyika katika sehemu mbalimbali duniani hapa juu angani.
Na anasema hayo mambo ya ajabu ajabu ambayo yako supernatural yatakayokuwa yanaonekana angani ni ishara kwamba mashetani ama mapepo wameanza kazi ya vita kuu ya kuwakusanya wafalme wa dunia waanze vita ya kumpinga Mungu. Na tumejua vita kuu ni kwa ibada kati ya Mungu na shetani, kati ya Sabato na Jumapili. Kwa hivyo hiyo vita inapoanza, hapa angani kutakuwa na maajabu. Sasa ndiyo maana leo nimesimama hapa ndipo ni kuonyesha ya kwamba yale maajabu ambayo mtumishi wa Mungu alionyeshwa yashatokea. Hizi ishara za kishetani, supernatural happenings hapa juu angani zimejaa kwa dunia. Hilo ndio nataka nikuletee. Katika sehemu mbalimbali duniani kumeripotiwa visa mbalimbali vya matukio ya ajabu kwenye anga. Na watu wengi wamechukua picha, wameshika picha za hayo matukio hapa angani kutoka katika sehemu mbalimbali, na ndio nataka nikuletee. Ni matukio ambayo huwa yanatokea bila taarifa, kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanashtukia kinaanza. Mtu mwingine yuko na kamera labda ya simu, mwingine ana kamera hizi za video, lakini wote wanajisatiti mpaka wanashika. Na japokuwa ni mbali, unajua picha ambazo unapiga kwenda angani, kile kilicho angani kinaonekana kidogo, lakini uzuri ni kwamba tutaona sura halisi ya mambo ilivyo. Na wengi wameripoti ya kwamba hizi supernatural sights ama supernatural phenomena ambazo zinaendelea hapa juu, zingine wanaposhika picha, wakishika tuseme ni simu kuchukua video, mara wanashtukia simu inaisha moto ghafla. Simu ambayo ilikuwa imejaa moto inazimika ghafla kwamba hakuna moto na hawezi akashika kile. Kwa hivyo mapepo wameanza kazi. Shetani ameanza kazi, na hakika ni kwamba vita kuu inaanza. Cha ajabu ni kwamba haya matukio ya hapa angani yanapotokea, sayansi kwa kawaida wanajaribu kuelezea ama kupeana maelezo ya upotofu, lakini hawawezi kwa sababu ni ya ajabu. Sasa nakupeleka ndipo ushuhudie mwenyewe ya kwamba haya matukio yaliyotabiriwa na mjumbe wa Mungu yametimia, kuthibitisha ya kwamba mtumishi wa Mungu aliyeonyeshwa maneno katika roho ya unabii, Ellen G. White, mambo aliyoyaonyeshwa ni ya kweli na yametimia. Mengi nimekuonyesha na mengine ndio haya nataka nikuonyeshe. Kisa cha kwanza ambacho nakuletea kilifanyika kule Vatican, Italy, angani. Kwenye mawingu mwangaza usio wa kawaida ulitokezea huko. Mara akajitokeza mtu ambaye anatembea na fimbo fulani, akatembea, akasimama, hata akaangalia, ndipo akapotea kwa namna ya kimiujiza tena. Maajabu yale ambayo yalitabiriwa kuonyesha kwamba shetani ameanza kazi. Acha nikuwekee uone mwenyewe. Descending Grim Reaper. Usually, only the dying person is believed to be able to see the Grim Reaper. Could this mean something worse is about to happen? A tourist in Vatican City was filming one of his traveling vlogs until his attention was captured by this hair-raising development. The top of the clouds suddenly started to have a bright, glowy surface, seconds before a dark figure with a very similar description to that of a Grim Reaper appeared. It casually stood high in the sky while looking down to the earth, almost as if some massive disaster or cause of tragic event was about to occur. Fortunately, nothing as such followed, and the appearance of this entity was more or less a warning of some kind, if not just random. Tukio kama hilo ambalo umeliona lilionekana tena kwingineko, ambapo ilikuwa ni usiku, wakati ambapo radi ilikuwa inamulika. Huyo kiumbe tena alionekana akitembea angani. Walking giant shadow. Either this was just a shadow of an old man that was somehow amplified, or there was a giant spiritual entity that was roaming around. A Texan local witnessed a lightning effect that left him both surprised and terrified upon noticing the shadow of some two-legged giant walking with a cane. With skies not being too cloudy, the nature of this giant seems more or less to be something spiritual. Had the lightning effect not given it away, it would have gotten away in the cover of the dark.
So nilikuonyesha hii video ambayo nataka nikuwekee sasa. Haya ambayo nakuonyesha ni ya miaka ya hivi karibuni, na kuonyesha ya mwaka jana 2023 na mwaka huu 2024. Hii ninataka nikuonyeshe ni ya mwaka 2020 kwa sababu ina uhusiano na klipu inayofuata. Lakini wacha nikuwekee ile ya 2020 uone vile ambavyo ilionekana kwenye anga, ikaonekana kitu ambacho wanaita Chinese dragon. Hayo yote ni mashetani. Sasa nataka uone kwenye hii ya sasa vile ambavyo hao mapepo ambao watu wanadhani kwamba ni aliens, wanawaita ni wageni kutoka katika sayari zingine, na kumbe ni mashetani. Hakuna cha alien hapa, ni mashetani ndio wanafanya hivyo vituko. Maana mtumishi wa Mungu ametuhakikishia ya kwamba tunapoona haya matukio ya kiajabu ajabu hapa angani, ni mapepo ndio wanafanya hayo mambo. Haya mambo ambayo yanafanyika wanasema eti ni aliens. Hakuna cha aliens, ni mashetani ndio wanafanya huo uongo. Walionekana wakifanya abduction. Ni kama wanateka nyara kiumbe ambaye anafanana na mwanadamu na kumpeleka mahali hatujui ni wapi. Na hivi visa vimeripotiwa sana duniani ya kwamba hawa aliens huwa wana abduct watu. Wanakuja wanachukua watu ama viumbe fulani, hatujui wanawapeleka wapi. Kumbuka ni kazi ya mashetani. Klipu ndio hiyo. Alien abduction. Are aliens among us quietly observing? Because they seem to be popping up more frequently than ever before. This alleged alien abduction caught in Brazil has me reeling. The video shows a human-like figure being lifted by a beam of light into a glowing sphere. Now that's enough to make you believe that aliens have existed all this time. Shot near the Brazilian jungle, it makes you wonder just what else is hiding in the shadows. The footage looks untouched, leaving us with more questions than answers. Hii ni klipu ambayo ilichukuliwa kule Brazil. Kuna ripoti mbalimbali ya malaika na viumbe wanaokaa kama malaika wakionekana wakiruka angani na kuwashtua watu sana. Haya yameonekana Israeli, yameonekana Gaza na Palestina na maeneo mengine ya Mashariki ya Kati, yameonekana huko ambapo kuna vita huko Ukraine na Russia. Au viumbe wameonekana kwa sehemu zingine hata kama China na sehemu zingine duniani. Watu huwa wanaona maajabu ajabu ya malaika, viumbe kama malaika yakionekana angani. Tena kuna kiumbe ambaye alionekana ana mabawa,
ambaye aliruka na akatua juu ya paa la nyumba na kuwashtua watu sana. Hata waliokuwa wanachukua hiyo picha walikuwa wamejificha ndani ya vichaka kando ya hiyo nyumba. Gargoyle's flight. Panic echoing through his voice, a man rustled through trees to finally capture a creature that had been unleashing havoc in his home. The creature, perched atop his neighbor's rooftop, prompting a distant dog to bark, was reportedly bothering the man for weeks, but he couldn't see what it was. Well, color me a believer, because doesn't that look like a gargoyle? Those pesky evil creatures we only hear about in folklore. And here's the spookiest part. Yup, it looks like the winged gargoyle got this man, or scared him enough to fly away. Let's hope it's not returning anytime soon. Tena kiumbe mwingine nataka nikuonyeshe, aliripotiwa naye kuonekana juu ya nyumba, kiumbe ambayo sio miongoni mwa viumbe ambavyo huwa wanaonekana kawaida duniani. Kazi yake alikuja na kutisha na kushtua kabisa, na ujue hiyo ndio kazi ya shetani. Kazi yake ni kushtua. Manor Protector. Gargoyles sitting on top of buildings. It's a sight we've all seen in horror movies. But would you ever expect this to happen in real life? I suppose creatures like gargoyles could exist. The folklore and myths we've been hearing about must have come from somewhere. What if gargoyles always existed, but managed to hide because they were never close enough for us to see? And now seeing this one, casually standing atop a manor, as if protecting it, makes me wonder if they're misunderstood creatures. But you can't deny they aren't creepy. It also explains why the person filming this gargoyle sticks behind the trees. You don't really know what happens if they capture you. Msimulizi amesema ya kwamba huyo kiumbe ambaye aliruka na kutua na kusimama juu ya nyumba na kuanza kuwashtua watu, aina yake ni wale ambao huwa tunawaona kwa filamu za kushtua, zile za kutisha ambazo tunaita horror movies. Kumbe zile movies ama filamu huwa zinatengenezwa na mapepo ambao unaona wameanza kujitokeza wazi. Kuliripotiwa tena kiumbe ambaye anaonekana kama mwanadamu anayeng'aa akitembea angani. Due to a video capturing a mysterious object with humanoid features descending slowly from the sky. Unlike conventional sightings, this object displays a structured form reminiscent of a human figure, deviating from the typical glowing ovals or flashing lights. This sighting adds to California's reputation as a hotspot for UFO encounters, with a history of reports ranging from strange lights to geometric shapes. The video has sparked intense debate among researchers and enthusiasts, with some interpreting it as compelling evidence of extraterrestrial activity, while others remain skeptical, advocating for more conventional explanations. Martin! Flashy jetpacker mystery. From one point of view, this looks like some ghostly figure flying and completely different from the other. Onlookers from Georgia's Savannah City, after noticing this palpable figure in the sky, were spooked by its nature, while at the same time scratching their heads to make any sense about what it might be. Similarly, another figure was seen on the same spot hours later, only this one seemed to look far different than the first. It had a low-powered, jet-like propulsion system, very similar to the suits used by the Air Force and the Navy. Matrix creature. Matrix fans, here's a startling scene for you. A creature straight out of the Matrix, a terror bird, seemed to defy gravity and was captured walking across the sky. Gasps echoed as onlookers stared in disbelief at this surreal sight. And as expected, speculation ran wild. Was it a glitch in reality? A tear in the fabric of space and time? Some even whispered about secret experiments or supernatural forces at play, while others just couldn't wrap their heads around what they were seeing. Miaka 6-7-8 iliyopita kulikuwa na ripoti ya kwamba kuna sauti zilizokuwa zinasikika sehemu mbalimbali duniani kama tarumbeta inayopigwa kutoka mbinguni. Haya mambo miaka 5 iliyopita yalikuwa yameisha, lakini mwaka huu
ndipo yamerudi kwa kishindo mpaka dunia inashtuliwa. Kuna sauti zinazopigwa kama tarumbeta kubwa sana kutoka angani. Watu wamejaribu kuangalia na kuchunguza inatoka wapi, hawajapata jibu. Maana wamewaendea mpaka air traffic controllers, hawa waendeshaji ama waongozaji wa ndege, kwamba jaribu kutambua hizi sauti zinatoka wapi. Wale jamaa wanajaribu kusikiliza, hata wao hawajui hizo sauti zinatoka wapi. Neno lilisema tukiona hivyo vituko ni vituko vya shetani, kuonyesha ya kwamba vita kuu imeanza. Sikia hizo ripoti vile zinavyoripotiwa. There's a worldwide phenomenon that's been happening for years. Trumpet sounds and mysterious booms in the sky. The unexplained sounds were happening more frequently about 6 to 8 years ago, but now it seems in the past year they've been coming back. Is this HARP, some unknown technology, something related to the UFO phenomenon, or just maybe it's a warning from God in the heavens? Guys, what is going on? Strange sounds are being heard around the world. In Sweden, this sure sounds like a trumpet. In Michigan, another trumpet-like sound. This y'all get right. And this has been happening all day. If I ain't right with the Most High, I suggest y'all get right with the Most High, because that's a trumpet. It's been happening all day, man. That's some weird stuff. That's definitely a trumpet. It's like I've seen this on social media. I heard it. Y'all need to shut that door or something. You get the light up or something. Yeah, that's definitely. I really hope that's not a tornado. I don't think it is. That's a trumpet. I don't think This next video is extremely strange with a lot going on in it. TikTok user Nightmare Fuel uploaded this video where we hear strange crashing noises, start to see extreme weather stirring up. Groups of people in the street seem to be pretty scared of whatever's going on. Then lights in the sky start flashing as we hear another strange low rumble sound start to begin. In the midst of this all, the power goes out, and they said that following this event, an earthquake took place. There's so many strange occurrences happening in that clip that it's made people question if some unknown technology was involved. Lighten up now. That's crazy, man. Man, that's crazy. It's like a trumpet. It's like a judgment trumpet. According to witnesses all over the world, strange sounds from the sky are continuing to haunt all that witness them, and it does not seem to be ending anytime soon. Lighten up now. That's crazy, man. Man, that's crazy. It's like a trumpet. It's like a judgment trumpet. According to biblical researchers, these strange sounds may be just the beginning. Where's that sound coming from? Kipindi kingine watu walikuwa kwenye hall kubwa sana wakitazama, sijui ilikuwa ni mpira ama sinema fulani, ndipo kiumbe akajitokeza angani akiruka hapa na pale, anakaa kama mwanadamu mwenye mabawa, na kila mtu aliyekuwa hapo alimuona. Fairies in concert. Most of you might not believe in fairies being a thing of reality, but that notion stood to a challenge very recently.
During a concert in New Orleans, fans were left mesmerized by the sudden appearance of a dozen or so fairies that came out and were flying all over the area. As the fans were searching for answers after attending the concert, the incident was called a mass hallucination that everyone suffered from. However, the incident remains unanswered, with several pieces of footage going viral on TikTok. Kwa muda wa miaka mingi kumeripotiwa visa vya hapa angani kuchitokeza vitu kama ndege fulani inayoruka ambao wanaita UFO, unidentified flying object. Hivi vitu vimekuwepo hapa na pale duniani. Na watu wengi ama maelezo ambayo tunapata ni kwamba hizi ni ndege za aliens. Ndege za watu kutoka katika sayari zingine nje ya dunia yetu mbali sana. Na huwa zinakuja, watu wanatoka huko ndani ambao wana sura mbaya. Wana sura mbaya, macho mapaya. Sasa kiumbe kama huyo sasa utasema ni nani huyo? Wamejitokeza na kuwashtua watu sana na kufanya vituko. Sana sana Marekani, wameonekana Uchina, wameonekana Urusi na mahali popote ambapo kuna vita. Hawa viumbe wameonekana huko. Na inasemekana kwamba hawa watu wamewasumbua wa Marekani ajabu. Mpaka wanawasema kwamba ni wageni kutoka katika sayari zingine. Nikukumbushe, hao ni malaika wa shetani, wana lengo la kudanganya ulimwengu. Vile ambavyo hivi vindege wanavyovitumia viko round kama kapesheni. Wanavyovitumia na vinatembea kwa speed ambayo ni ya ajabu hata kuliko the speed of light. Wanatembea haraka sana na kupotea. Hatujui inaingianaje na uongo ambao shetani anataka kuufanya, lakini yeye ndiye anajua. Ninakuambia hivyo kwa sababu mwaka huu 2024 ndipo imeripotiwa kwenye vyombo mbalimbali ya kwamba haya mambo yamezidi. Hivyo vindege na hao aliens wamezidi. Mnakumbuka hata mwaka huu mwanzo wake vile ambavyo walishtua watu kwenye supermarket huko, mpaka magari 64 ya polisi yakakimbia kuja kusaidia. Sio hayo tu, katika anga ya Uchina, kwenye anga ya Uchina walionekana mpaka uwanja wa ndege ukafungwa. Nitakuonyesha hayo. Lakini nilikuwa nikueleze ya kwamba hawa ambao wanaitwa ni aliens ama malaika wa shetani wamewasumbua watu na hivyo vindege vyao sana. Acha nikuwekee taarifa inayosema ya kwamba mwaka huu umekuwa zaidi, mpaka wanasema sasa inaonekana sasa tumefika kipindi ambapo hawa aliens wanataka kuja kukaa nasi. Sio eti aliens wanataka kuja kukaa nasi, kuonyesha kwamba shetani ameanza vita na udanganyifu wake, ndipo hawapotosha watu. Na wanaosumbuka ni wale watu ambao hawamwamini Yesu, hawamwamini Mungu, hawajui neno. Maana neno la Mungu liko bayana kuonyesha ya kwamba dunia hii ni uwanja wa vita. Sikia vile wanavyoripoti. 2024 has taken the world by storm, with UFO sightings hitting an all-time high and shaking even the most skeptical minds. From strange, glowing crafts zipping across the sky to eerie encounters that defy explanation, it's clear that something big is happening in the skies above us. People around the globe have captured jaw-dropping footage of mysterious objects, sparking debates, theories, and endless questions. Are we truly alone? As these sightings pile up, the boundaries between conspiracy and reality begin to blur. What are these objects? Where are they from? And, most importantly, why now? With each new sighting, the anticipation grows that perhaps this could be the year we make contact with something beyond our world. Tarehe 11 ya mwezi wa 9, hivyo vindege vilisababisha uwanja wa ndege wa Tianjin, China kufungwa. Kwa sababu hivyo vindege vilikuja vikakataa kutoka, na ripoti zingine zinasema ya kwamba mpaka ndege za jeshi zikaja, lakini zifanye nini na wale mashetani? Ilibidi ndege zikahamishiwa uwanja mwingine wapeleke watu huko. Na abiria zaidi ya 3,000 waliathirika. Ndege ilibidi zihamie uwanja mwingine kwa sababu uwanja ulifungwa siku nzima mpaka kesho yake. Hata ndege moja inaripotiwa ya kwamba ilizunguka kwenye huo uwanja mara 13 ikitaka kutua.
ikakatazwa ya kwamba hawa jamaa wamekatalia anga, hawa mapepo, hawa aliens na hizo ndege zao. Alafu wanadanganya, wanasema eti hapana, kulikuwa ni hii ndege ya kupiga picha ambayo wanaita drone, na sheria za nchi ni kwamba hiyo drone haitakikani kuonekana, na ikionekana tu namna ambavyo itarusha utashangaa. Lakini ukweli ni kwamba maelezo mengine ambayo yalifichwa ni kwamba kulikuwa na hivyo vindege vya aliens ama mashetani. Acha nikuonyeshe hiyo klipu yenyewe inavyoelezea. Uwanja mwingine ambao tena ulifungwa pale pale China ni uwanja kwenye mkoa wa Hubei tarehe 24 ya mwezi wa 9. Hivyo vindege tena vilitembelea huko. Ilibidi uwanja huo ufungwe nao kwa siku nzima. On the evening of September 24th, Yichang-Shanxia International Airport in Hubei province was reportedly disrupted by a drone, resulting in multiple flight delays and diversions. According to a flight information display uploaded by netizens, flights were still landing normally at 8:10 p.m. that evening. However, flights scheduled to arrive after 10 p.m. were diverted. Further, a flight originally scheduled to board at 11:55 p.m. did not complete boarding until after 2 a.m. on September 25th. Airport staff confirmed to the media the flight disruption started around 9 p.m. on September 24th. Operations returned to normal by midnight. Hawa aliens ambao wanajiita ni aliens wana uongo wanaotaka kufanya. Hayo tunamwachia shetani. Sisi tunataka tusimame kwa ukweli wa Yesu. Shetani yeye wacha akusanya majeshi yake, lakini ukweli ni kwamba ishara imeonyesha ya kwamba shetani anataka kuanza vita. Hata kama amekuwa akifanya mpango kwa siri, siri zake zimefichuka. How many more signs are we going to ignore, especially now that we've got UFOs blatantly appearing in the sky and openly creating portals to move through? Like you and I, the person recording this wasn't sure if what they had captured was some sort of UFO or just a plane. But after seeing that portal open up, you have to believe aliens exist. But that's not the only theory. Well, what if that portal is the only way to enter a dimension? And maybe there's even a creepy creature hiding behind that door. Divine Rising. Now, the beam of light could have just been a meteorological trick, but only if it wasn't moving upwards. Many people are sure this is a sign of the end times, that this is some sort of angelic figure taking flight. It really looks like that, since there appears to be a figure perched atop a cloud. But some also believe this could be the spirit of a highly pious person beginning its journey to heaven. Whatever you believe in, you must admit this is something that would scare even the bravest man. Piercing pole. You know how bright beams often accompany the sky? We think they can be explained by the weather, but what if there's a sinister play behind?
Take this for example. From the surface, you'd think these are your generic light beams, but from above, you can clearly see some sort of spaceship or whatever this craft is, emitting a bright light. Now, once we wear off from the shock of seeing something like this, you have to wonder why it's trying to fool people into thinking this is just a casual phenomenon, or maybe that's just its clever way of being able to appear out in the open and simultaneously stay undetected. But here's one that showed itself on Earth, allegedly seen somewhere in the US. This octopus-shaped object is believed to be a massive alien spaceship, holding thousands of alien creatures inside. Many believe this spaceship was actually there all this time, but it was invisible. So why did it appear now? You know how a few conspiracy theorists say the government is involved with aliens? Well, many believe this was filmed in another secret site, something like Area 51 2.0. And this mysterious object is actually being protected by the government, which is why the passing chopper didn't even budge. We'll have to wait a couple of months to find out where this secret site is. क्या ब्लूबीन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है? हिजोले कभी-कभी सब कुछ विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों पर दिखाई देता है। मेरा विश्वास करो, यह एक षड्यंत्र सिद्धांत की तरह लगता है और आज मेरा मानना है कि हम बहुत करीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। A very bright light illuminates the sky, moving from right to left behind the telephone pole and wires. Whatever this object was, it was bright enough to light up the entire night sky. Mystery in the sky. We're searching for answers after something shot across the sky this morning. Eyewitness News reporter Eric Resendez joins us live in Pasadena with what we're learning so far. Eric, what do we know? Funny. I've never seen it like that. What is going on? That is so cool. What am I seeing? How cool was that, and what were people exactly seeing? Many were just amazed as to what happened in the sky overnight. The glowing streaks in the sky so bright, people surrounded by the city lights were able to clearly see it all. Users online saying they saw it from Temecula, down south in Orange County, LA, and many other parts of Southern California. Have you heard the fascinating news coming from Israel? It seems a strange light has descended from the sky, accompanied by an unsettling sound that's left everyone speechless, even those known for their strong faith. On top of that, an earthquake rattled Jerusalem, putting the famous dome at risk. Matukio yanayotukia angani ni mengi, tukianza kuangalia tutamaliza siku nzima, maana ni ripoti nyingi mno. Unaweza kuingia kwa mtandao uangalie ambayo inaitwa Strange Sky Phenomena. Utashangaa mambo ambayo utaona hapo yanayothibitisha ya kwamba uhakika ni kwamba mapepo wanachikusanya wafanye vita. Kuna hata ripoti ambazo zimeripotiwa ya kwamba Yesu ameonekana kabisa akitembea kwenye barabara za Yerusalemu na malaika. Akaelekea tena kwa mlima wa Mizeituni mpaka watu wakamfuata mpaka pale. Na ni ripoti ya uhakika kule Israeli. Residents of Jerusalem are in utter disbelief following reports of Jesus and an angel being sighted walking the city streets. Could it be a play of light? Witnesses describe Jesus as radiant, with a crowd gathering around his glowing figure. Angels reportedly descended as well, creating a scene unlike anything witnessed in the modern world. Normally, such a story would be dismissed as outlandish. However, there are apparently live pictures and videos taken by people who were present. Akaonekana tena Gaza na sehemu nyingi, hata kwenye mawingu anaonekana akitembea pale. Na ni Yesu yule ambaye huwa tunaona kwa michoro, anamfanana sana. Kwa hivyo huu wakati huu uongo umezidi na umekuwa mwingi. Sitakuletea ripoti zote, hizi chache nimezileta ili kukuhakikishia ya kwamba unabii uliokuwa umetolewa hakika umefika. Sikuwa na muda wa kukuletea hata visa vya hiki kimwanamke malkia wa Wakatoliki Mary, vituko anavyofanya angani kwenye jua. Hayo yote mmeyasikia na hata niliyashughulikia kipindi kingine, na hizi ripoti ni za uhakika. Mahali kufikia hivi sasa tumefikia ni kwamba vita kuu inataka kuanza, na ushahidi ambao nimekuwa nikikuletea
umetuthibitishia ya kwamba vita kuu inataka kuanza. Na nimekuwa nikikuonyesha vile ambavyo neno la Mungu linasema katika kitabu cha Ufunuo 13 ya kwamba watu watalazimishwa kupumzika Jumapili. Kwa hivyo sheria ambayo inakuja ya Jumapili sio ya kuwatetea wafanyikazi, hapana, ni sheria ya kutonunua na kutouza usipokuwa unapumzika Jumapili. Hayo uzuri ni kwamba yanataka kuanza, na hata wanaopinga watayaona kwa macho yao mawili na kusikia kwa masikio yao mawili hivi karibuni. Marekani hivi sasa ambapo hii vita inaenda kuanzia, mikononi mwa shetani Marekani ni kama upanga ambao umenolewa kuwili. Ukipeleka huku utakata, ama ukipeleka huku utakata. Hawa wawaniaji wawili wa urais katika nchi ya Marekani, wote mkononi mwa shetani watatimiza ili lengo la ibada. Nilikuonyesha kwenye ile video iliyopita ya Jumapili itapitishwa lini. Nikakuonyesha ya kwamba upande mmoja wa Marekani ambao ni wa Republican na ambao unaongozwa na Donald Trump, huu mradi ambao unaitwa Project 2025. Kwa huo mradi wanasema ya kwamba kwa muda wa miezi ya kwanza 6 ambayo ni siku 180 watakuwa wamepitisha sheria ya kupumzika hiyo sabato yao ya Jumapili. Hilo nilikuonyesha. Huo ni upande mmoja wa kisu cha shetani cha kukata. Upande mwingine ni upande wa Wademokrati. Huo upande nao unasema ya kwamba ukichukua utapitisha the Green New Deal. Acha nikukumbushe, wakati ambapo huyu rais wa Marekani Biden akiwa rais na mwaniaji wa urais, watu walimkataza ya kwamba mzee, mambo yako ni kama hutawezana na urais, mpatie makamu wako. Mzee akakataa kusikia. Alipokataa, waliomtoa ni waandamanaji. Waandamanaji walisema ya kwamba Biden, toka umwajie makamu wako aweze kuwania. Acha nikuonyesha hao waandamanaji. Thank you, Joe. It's time to go. Tonight calls on President Biden to drop out of the 2024 race, extending beyond Capitol Hill. We are ready to unite behind a new nominee. Biden is losing. Protesters at the White House today When we fight, we win. urging the president to pass the torch. Hao ni waandamanaji gani? Cha ajabu ni kwamba ni waandamanaji wa climate change. The Sunrise Movement, a major youth climate group that strongly supported President Biden in 2020, is now urging him to exit the 2024 race against former President Trump. Executive Director Aru Shiniaje said the stakes are too high and that Biden's next climate legacy-defining act must be to pass the torch to a new nominee. This call comes as nearly 20 Democratic members of Congress have publicly called for Biden to drop out. Shiniaje warned that if Trump were to win, he would demolish President Biden's historic climate achievements and cause catastrophic and irreversible damage to our climate. The Sunrise Movement played a key role in mobilizing youth voters for Biden in 2020, and they believe a new Democratic ticket could engage even more young voters. They plan to support the eventual Democratic nominee, but believe it cannot be Biden if the party wants to defeat Trump and protect the climate. Hao waandamanaji walimwambia, mzee, toka, kwa sababu tunataka mtu ambaye ana nguvu, anaenda kutetea maslahi ya climate change, ambaye atatuletea Green New Deal. Wakamwambia, we want the Green New Deal. Na nikukumbushe, Green New Deal ni muradi wa kutunza mazingira ambapo ndani yake kuna Green Sabbath ambayo ni Jumapili. Wanasema ya kwamba Jumapili kazi zote zifungwe ndipo climate iweze kurekebishwa. Kwa hivyo kwa Green New Deal kuna Green Sabbath ambayo ni Sabato Jumapili, ambayo Trump yeye anasema ataipitisha kwa sababu ya kurejesha Mungu Marekani. Na upande huu unataka upitishe ili kurejesha mazingira yaweze kuwa sawa. Hapo mzee alipoona mambo yamemwendea mlama, alijisalimisha, akamwachia makamu wake. Makamu wake alipoingia, alisema ya kwamba
kwa gharama yoyote ile, akiingia tu kwa ofisi atapitisha the Green New Deal ambayo nimekuonyesha ndani yake kuna Green Sabbath. Wacha tumsikie huyo akisema kwa mdomo wake yeye mwenyewe. Yeah, I am radical. We need to get radical about what we are doing and take it seriously. As President of the United States, I am prepared to get rid of the filibuster to pass a Green New Deal. There's no question I'm in favor of banning fracking. Umemsikia? Kwa gharama yoyote ile atapitisha the Green New Deal. Ndiyo maana kwenye hii debate ya makamu wa rais wa Trump na makamu wa rais wa Harris, walipokuwa wanahojiwa, kilichoonekana ni Ukatoliki. Makamu wa Trump alisema ya kwamba Harris anataka kuharibu Ukatoliki kwa kulazimisha hospitali za Kikatoliki ziweze kufanya abortion. Unaona, anatetea Ukatoliki. Makamu wa rais wa Kamala Harris naye anasema, naye anatetea Ukatoliki akisema yeye amekuwa akienda kwenye misa na mama yake kwa miaka yote ya maisha yake, akifanya Krismasi na kuenda kwa misa. Kwa hivyo hawa makamu wote wawili walikuwa wanatetea nini? Ukatoliki. Some of what we've seen, do you want to force Catholic hospitals to perform abortions against their will? Because Kamala Harris has supported suing Catholic nuns to violate their freedom of conscience. We can be a big and diverse country where we respect people's freedom of conscience and make the country more pro-baby and pro-family. But please. That house is a big deal. I bought and owned one house in my life. My mom still lives in the house where I was. And when I think of a house, I'm thinking of Christmas services after midnight mass where you go with your family. We need to make it more affordable. Na ndio sababu wakati ambapo Pope Francis aliulizwa, je, mzee, ni upande gani katika hizi kura za Marekani unatetea? Huyu kumbuka ni Jesuit, alitumia ile lugha ya mafumbo, ya lugha fiche ya Majesuit. Alisema hawa wawaniaji wote wawili ni wabaya, lakini watu ndio wachague mmoja wao ambaye anaonekana sio mbaya sana. Akasema wa Marekani ndiye watamchagua. Msikie vile huyo mzee alisema. In genere si dice che non votare è brutto, non è buono, si deve votare e si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so, ognuno in coscienza pensi e faccia questo. Umemsikia? Kwa lugha ya Jesuit ama lugha ya kipapa anamaanisha hawa wote wawili wote wako kwa mikono yangu. Yeyote mtakaye mchagua atatekeleza ninachokitaka. Hiyo ndio lugha yake. Kwa hivyo upande wowote ule ambao utachaguliwa Marekani utatimiza malengo ya upapa ambayo ndio lengo la shetani katika kuharibu imani na ibada safi duniani. Ndio nakuhakikishia ya kwamba kufikia sasa huu ushahidi ambao nimekuletea ni mwingi. Hizi video ambazo nimekuletea zaidi ya 20, kila moja nimekuwa nikikuonyesha unabii vile ambavyo unatimia. Unabii uliotolewa kwenye maandiko ya Biblia, uliotolewa kwenye maandiko ya roho ya unabii ya Ellen G. White aliyoyatabiri vile ambavyo yametimia, kuonyesha ya kwamba unabii wa Biblia umesimama imara, ni uhakika utatimia. Na unabii huu vile umefafanuliwa kupitia kwa Ellen G. White kwenye maandishi yake ni wa kweli na uhakika, na kwamba hayo yote ni mambo ambayo yaliongozwa na Roho Mtakatifu. Mimi na wewe tuna jukumu la kujitayarisha kwenye hii vita, maana inataka kuanza, na kuwatayarisha wenzetu na wao wawe tayari kwa hii vita, wasije wakapatikana kwamba wamelala na wakati umeisha. Huo ndio uhakika na ndilo hakikisho ambalo nakuletea. Na kinachososaniwa ni imani ya Yesu katika maisha yako na msimamo wako katika kipindi hiki cha mwisho. Je, utalijibu swali la Yesu ya kwamba je, mwana wa Adam atakapokuja ataikuta imani duniani? Useme ndio, niko hapa Bwana, nimesimama kushika amri zako na nimesimama kushika imani yako.
Ndio maana na kueleza haya uweze kujua. Na ni mapenzi ya Mungu ya kwamba ujue. Na wasabato wote wenzetu wajue. Maana hawa wasabato ndio Mungu anawatayarisha waweze kuonya ulimwengu kupitia kwa kilio kikuu, sauti kubwa ya kwamba msimuabudu mnyama na sanamu yake. Hawa ndio Mungu atawatumia. Wenzetu wamelala na hawajui kinachoendelea. Mizozo imezidi kwa sababu shetani anataka alichafue kanisa la wasabato, watu walale mpaka wachelewe. Bwana asifiwe, kwa sababu wewe haujalala na mimi sijalala. Macho yetu yamefunguliwa, tuzidi kuwaonya wenzetu. Wape hii taarifa, waelekeze kwenye hii channel na wao waweze kuona haya mahubiri ili waweze kujitayarisha. Bwana akubariki sana. Nitakuletea mengi zaidi.